من اشوراي من ارمناي من يوناي بشتون قطيله وبشتون بريمه الهيايوتين اديم يوما مزلتن بجواجيلا من مدينة سيدني بخا طلبتا بخا مقوختا من رش وزيره قارش وزيره استراليا سكوت موريسون وحكمة استراليا قد قابلها اها فرق العمة اغ جينوسايد بطلابه وخ اديم يوما ان عمتي تنبغزاي لهن اديم يوما بطلابنا بخا قالا قا حكمة استراليا قد قابلها اها قتل عمة اغ جينوسايد ومن امن نيوم تخبوتا وبت جوجخ بداها تقليتا المدخت رصاته وبهولا خكمة همزمياتي من هدامد امتن اشوريتا من هدامة اداها امتا ارمنيتا يونيتا بوشن امن وبديرخ من نوخن رابا جلي مدري قبل طيبو ترابا قرتا قاعاوده اتبرز خزوة اسيريا تي في اديوم امانيلا لايف مقروشة الداها تقليتا بوش من امن Shlama, a special greeting to all Assyrians of the world. My name is David. I'm the president of the Assyrian National Federation and also a very active member of the Assyrian National Council of Australia. It gives me a great honor to thank Assyria TV for broadcasting this special event, and also I would like to take the opportunity for all the Assyria TV viewers. Thank you very much, Basim Maraba. It's a very important event. It calls Joint Justice Initiative by 3 nations, Armenian, Assyrian and Greeks. We are all together marching Saturday 24th of April 2021, and this march is demanding the recognition of the Armenian, the Assyrian and the Greek genocide that occurred in 1915 by the Ottoman Empire. So I am asking everyone to join this very important peaceful demonstration in the streets of Sydney and demanding the justice for the 3 nations, a recognition of the Armenian, Assyrians and the Greek genocide. Thank you very much. شلامو زايو اها زول الخزوة وبديت انتظر بدراي شلامة الكل مشتغلانة تأسيريا سات وطينان منتي واخ مني مغزيتت اها يشقلت المشتغلانوتا مغزيتت داها صورتا خيتا قا كل جشقانا قا كل بني ومتن دينا خيانة يوروب هذا زي امريكا واطرد بتنهرن بوين تانم قد شمي إلى هرمز شاهين أنا يون مدبرانة متوى متنايا ترايا أستراليا وأخنا خدوتا يورتلا قد يومت خدنا سيشن الداورة كانوا خبر الخانة رابجورة من أرمناي ومن يوناي وبلاطو إيوا قد جوشيتت داور جو يرخطلا ودلان خاسوس جارا مطيعان خاسوس جارا جرشلان دراما الله جو فيدرال government جو كامبرا اهاسوس جارا يواخد شمت جوينت فور جاستس انيشيتيف يعني خا بالخانه متشركانه نيشو ايوا قنيتت موديتا من فيدرال بارلمنت بجنخت برمانه طلمت انه مواتد اتوراي ويوناي وارمناي وأدي يوم بزايخ بلاطو إلى قد آها تقليتا اتبلاطلا يوم تروتا يوم بخلطة يوم تشبتا سري أربع بداها يرخا بطلمت أن مواتد مغزيتا كليتا درقل داها جنخت برمانت قوم لدن طلع مواتي وديدان تزي طلبتا من ريش وزير داها أطرا وحكمة فدرالايا موديتا بجنخة برمانة بوينتان قد احنا ندزوتا تلمية خاب الخانة رابجورة جودن شنة داور
ويلسا مزودة إيمنت قيمت السهدة بشلا بنيتا لخا جو مديتا سيدني وخا براقالا رابا خيلانا يولا إيمن هجمة تركيا كليل درقل داها قيمتا إنا أخنا نخ عطوراي كليلا ولا رقيلا إيدا هلا ها قيمتا بنيانا مقرة هجمة وأديو قماويلا خشوفة رابا جورا تمجد جلبت خيانة داطرة وبديدا تزي قربنا قاتن رابا احنا وارمناي ويوناي شريلان بلاخا بزودا ققنيت موديتا ومصيلا جو متخدنش النخراي طلا ستيتس جو دوا اطرا ات قانخ موديتا بجنخت برماني جاويت الى نيو ساوث ويلز الى ويسترن استراليا الى ساوث استراليا ان طولنت مصيلا قانخ موديتا رشميتا بجنخت برماني تلهيوي قد آها بلاط داها تقليتا بتآوي منتيانا وبيوي وقت قد بالط خبراقالة شابيرا منه وأخناني لسبرتن قد هجمة فدرايا جو أستراليا اتشرر ين مودة بداها برمت قوم للطلون تدن أمواته وآها إلى خواليتا بغدال ديان بغدال كل بني أمتن اتآها شولا جرق لبلخل لاقامة هل دو يومت آها موديتا بيشقنيتا من سبب إيضا روخت سهدت أمتنا طوريتا بتمنيخي إيمن يطي قبنونة وبناتي نتشلوشة قد آها دم زكي مضي يخلوخن مش مخلوخن خبرة وهمزمياتي مثلانا ابن أمتنا عاشوريتا وأمتا رمنيتا وأمتا يونيتا وشن أمن Yeah, I know. أن ما اشتشن وموات الدنيا هل هدية لنا موجودة بداها قطع عما اديم يوما
إن مواتي لي تخريق قل عمن أخنن آشوراي بالتخرخن إديوم إن مواتي منشيل آها قطلة عما أخنن لي منشيخ إديوم إن سرويلي آها قطل عما آشوراي ما سرويلي آها قطل عما
يوم جميع وقت بداها تقليتا قد أمرخ وصرخخ ومشميخ قالن قا كل دنيا وبرشايت حكمة أستراليا قد مودي بداها قبل عما أمتن آشوريتا وأمتا أرمنيتا وأمتا يونيتا بطلابلخ اديم يوما من رئيس وزيرة أستراليا سكوت موريسون وحكمة أستراليا قد مودي بداها قبل عما ثم 3 مليون وبلقي آشوراي وأرمناي ويوناي بتبايش برش قدال التركاية وهل يوم خارايا واني اتلم خطرة بداها قبل أما اديوم يوما امتن آشوريتا جو سيدني وبزي جو ملبن شروكنا اديوم يوما اديوم شروكنا ام اخنواتن ارمناي ويوناي بداها تقليتا قد منطق قادن قا حكمة أستراليا اديم يوما مختير بقزايا بألباية من بني أمتن آشوريتا وأمتا أرمنيتا وأمتا يونيتا طلاطينا وبقوخة وصراخة بقالة قد آها قبل أمة بني أمتن آشوريتا ورمنيتا ويونيتا بتعيش قبلة لا أختي من أطراف أستراليا إلى من كل أطراوات الدنيا.
مقتدون بغزايا بنون وبنات أمت عاشوريتا بكل بكالي بكل جبال الدنيا هاقوتا ليازا هاقوتا لشوقخلا هاقوتا بتشقلخلا خاب ألفا من تركيا دمت سهدا لأزل هابس دمت سهدا لمنشية دمت سهدا إلى نشنقة نونو بلادة أمتنا شوريتا مختغ بغزايا قيومة أمتلانة أمتنا شوريتا جميومة بغزايا وخم يقرا هورن الشاهين مدبرانا موتوا أمتنايا شورايا شاروكينا جميومة عم يقرا ديفيد مدبرانا وهدامت بوتوا أمتنايا شورايا ومدبران براويوتا أمتنايتا شوريتا أستراليا والشركة وخينا من أمتنا شوريتا خيانة مدينة سيدني شاركنا قداها تقليتا هلبت بتهاوين قرب عنا مملة من ميقرا هم الشاهين من ميقرا ديفيد وأبزة ميقرا كهنا قاش شمول من عيت مرن خطا تورايق سيدني أستراليا شاركنا تقليتا تشعيتانيتا اديم يوما بغزايا وخ إلخا صرختا إلخا مقوختا قموديتا قطل أما آشورايا أرمنايا يونايا هلبت مختير بغزايا جداني ادمديتا سيدني اديم يوما مش من دويرة من سبب تقليتا قرق جوجة لقامة تقليتا ومزلتا قشقلت هاقوتا ان اما واشتاشني بسباري وخشقلق لها هاقوتا وكل دقي مودية بدها قلامة اديوم يوما جدانة سيدني استراليا بدوارنا قاومتا شوريتا وقاومتا ارميتا وامتا يونيتا تقليتا مليانتيلا هولا خا سيفا الأقدار التركاي اتقم قتلين اما واشتاشني اديو بماري وخ هاقوتا بالديرة هاقوتا بالشقلخلة من تركاي خاب ألفا اللاويلا اديو بيوما بتهاوي قدمة اللاويلا قدمة بتهاوي مخينة واللاويلا دورتي بتايا عادي بتشقلي لها هاقوتا ما زلت هربت جوجة لقامة تقليتا بر تقليتا هربت جوجة لقامة هاقوتا بالشقلخلة ان الديوم لا قدمة نيومتي عاشوريتا برجانة أسيريا TV
بغزاية طلا أمواتي جمينا دميوما بداها تقليتا تشعيتانيتا اتلن قيوم رابع من قبل وشت آسن ادميوما هضيرنا متخرا قيومه تموت هو ومتنايا شوراي هدير له ادميوما زوع ديمقراطيات وراي هدير له من داها تقليتا وشاركة من بنون وبناته امتنا شوريتا شروكنا بداها تقليتا البطلين تتمنتا من اسيريا تي في ادميوما اموخني له بغزايوخ جدانة سيدني تشكن دويرة قبل خاطر داها تقليتا زلقامة بغزايوخ يا لسوري شروكينا بدها يوما وطوابينها قوتا قداها فرما تويلي بيلا الارمناية والاشوراية واليوناية Hold up, no chance. Hello. نمتي عشوريتا مدرب ديارخ اموخن بداها تقليتا التيرا بوايقو سيدني استراليا اديو بسيقوما تسرو اربا بيرخت اربا تريل بو اسريو خا هلبت تقليتا بشتري مريستا بامواتي عشوراية يوناية وارمناية ايوا مريستا منشي تتريل بو اسري تخد شما Joint Justice Initiative. بيشتاو مريستا خجرشت درانا بيشتاو مريستا جو Parliament House أطرد أستراليا بمتوى أمتنايا عاشورايا ومتوى أمتنايا أرمنايا ومتوى أمتنايا يونايا قرشون درانا قد كالي مو ضالي بلخي مو ضالي قد منطيلة قاليهن قالت أمتا شوريتا وأمتا يونيتا وأمتا أرمنيتا الكل دنيا قا كلها ترواته قد مودي بقطل أما أتويله قم أما وإشتاشنه أن أما وإشتاشنه سباريوخ قد شقرخها هاقوتا من قاطولا تركاية ومن قاطولا قرداية أن أما وإشتاشنه بقوخه بصراخه وهربت صرخه هل آتي يوما
اتشقلخ زدقا الاتيوما كل اموات الدنيا اتمودي بدها قطل اما مختيوغ بغزاي اديوم يوما البايد ناشي شاروكينا بصراخينا من جوانقه خاماته عليمه شوره ساوي وسوياته من كل امواته شاروكينا لا اخشي من اموات عاشوراي وارمناي ويوناي من خيانه استراليا شاروكينا بدها تقليته بوشن امن بالدارخ وبهمزمخ من بني امتن عاشورات انتينا شوركي ديوم يوما وبقرق لهن مودينا تخمونه مودينا خيالهن مودينا رياشة ديوم يوما
نومت عاشورتا وقت بغزايا أمن إلى يقرأ هم الشاهين مدبران متوى ومتنايا عاشورايا يقرأ هرمز مودية تخمنتخ بداها تقليتا مودر أشياتخ بوا يوما قامت مدرب إيران إسلام الكل جشقان موعود بأسيريا ساعة أو تنبسيم رابقة مريست الدعا خرزة وبدأت تتمجد إلى خيومة تشيطة معايا إلى خيومة خادوتا تنصايا وأخنا أخا أمتا تلتلن عطرة تشاركخ عم أخنواتا أرمناي ويوناي بداك مايوتا جورتا بغزايا وخديو بيشوتاسي جورة يوناي قد قضاها عطرة إينا زودة من خامل يوم برناشوتا هادخ أرمناي إينا شروك خموضة كلن بداها يوما إلى دوزوتا نيشة طلبتا من هجمة داها أطرا ما رمتت قالا كل موضالة بيشا موديتا بيجنخت طل عما تويل برشومتا عاشوريتا وأني جاربيات الدوزوتا إن رابعنا قايد ودخلون بنيومتا انجريقاوي الشركان جوات خالبيات من سبب هاقوتت أمتا بشتر ظلمتا أخني أمتا بش ظلمتا من كل أموات خينة قطلو برمانة تينا برش حكمة أموات خارمناي يوناي إنا برشوم تدين برمانة لنا كلية قبت هذا إلى ربعنا قيتت مرمخ قالا وطلبخ أها برمان صوانا تيلم بيلا برش أمتن وتيلم بالا ودي يوم زبرش أمتن تبايش مكلية أهل دزوتا نيش ديان من ذلك خشيات دي وخمريوزيه وبيوي وقت بلاطية بتهاو منتيانا هل دي يوم اخنا دزوتا يطلع ستيتس مصي وقانا خموديتا رشميتا بقمخت برمانة إينا ودي أنا نقيتلا منطق لقالنا الفيدرال ليفل قد كان خبيمة عطر أستراليا كله من دي باي الشرورة هي قد بجاربيات تبنونا وبناتا لا أختي لخي قدات راينا كل أطرواتها وما رمتت قالن ماسخ من دي ما تخلو مدري عويتم بسيمة رابا جا شختوخن وطلبخ كل أمتن آشوريتا منتيتا وشوخة ورمرامة روخت سهدت أمتن بريرة بس ما رابم يقرأ مشاهين دبرانا دموت وامتنايا شرايا بغزاي وقع من بشكل مقزق شيشة شمول من إيتد من خدا شرايا وإلى قيومة إيتد من خدا سيدني أستراليا وبيش مصدرة من إيطانوتا مرميلس زيا بتبقرخ مودية تخمنته ومودية أشياتي بأجي بيوما مقزق شيء اسمه إسلام مودية براشا مودية تخمنته بدها يوما شلام لو خليكتون تتر بغزايا داها يوم بريخة تشاروك بي عم أخنوات أربناية ويوناية
ده قنخة صوانة برمن دويلة وملتن جيدة 1915 وبر منه وهالهدية يومات إلى بواية أديو لك أنا كتير لك من بيبت عيتت منطقة طورية قلت برانوت طوطانوت برمي للصيا وبشملت كليتها تبنى السي طورية تاتخ وسدني لك شروكة وعم قنوات وكتوات لك تتبرمح قالا وتزدقا وتعطياتا قال لازمها منطية بكل دكتة بكل يضاعة اديو بقزايتون اديو لك اطرا ميقورني لن داها جوشتا داها مرشاتك بجواجك او قد كل الدنيا خزينة ويطي انه اخنا الهاطيات هربارة باري ليش وقفلون ابدا او تبسيمة راه المقطع وبس ما قالوا كنت تواخلوكم عما كنتم مغزوية قاتل هيوي وناشيد تاتي اباوي اطوراي ديال بشرابة شروكة لخا عما سبب اهلا ارخا دوس قد مغزق قانم ومغزق شرارة كل دنيا كوميديا برضك لازم شركه اما شلخه بكل شيء تايت داها يوم تخرق له بس يموت تخرق له بسطاواته تخرق له كل خانه طاوه او تبسيم رابا على برق له كلها بس مرابا يقرا قلسا قشيشه شمول شمول بدي ارقم موخن برجان يقرا داها تقليته برجان يقرا بهولن خا امزمته عم يقرا ديفيد دبرانا برايوتا وامتنيتا اطوريتا دا استراليا بتبقرخله مودي لا تخمنته مودي لا رعشته بداها تقليتا ادخارت اما واشتاشن القطل اما اشورايا ارمنايا يونايا وبيخ يطخ منه مودي لما طلبت امتنا اشوريتا بداها يوما أود باسي مرابا ميقرا ألبرت وكل يعني دي نشخيلاها مشتالا نوتا مدي قاما يا بين طنن قد ينطل من ترابا قرطة من برس خزوة ترايا أسيريا تي في قد من يوروب براسة لها مزلتا دي لبشقالة شوبا يسدني استراليا اديوم اسري أربا بداها يرخى النيسان تالفي واسري خا اخنا اترايو ارمنايو ناي بليتهم اوضه على ما رمت تقالها وتقابلت جنخط العامة اترايو يعني Assyrian Armenian and Greeks genocide مش لقومت بتركيا اوتمانية مشيت 1915 و18 هالاسري طلعوا قبض هذا اديم انا خذوا ترى بيوت القديم يقرا البن وكل فرجان مغبدين بغزايا الاسريه تي في ليله جاي قامت قد اخنا بليطه وخ ان الشن ياريخ بلاطه وخ ان بلاطه الى رابطه شيطانيتها من سبب متويه وخيله الحكمه استراليا حكمه فدراليه وبريشايت برايم مينستر اطرا سكوت موريسون مطلبه منه قد جينوسايد بيش ريكوجنايز ويتا يعطرد استراليا من سبب ان موشتاش ان بسباري وخرابه جاي بليطه وخمقوخه وخمرمه وخالن إنا آلن ليل فيشا الشمية إنا إديوم بغزاي وقطرابة أنا نقيتلا قد خيلة دي البليطة إطلاع مواتا مؤودة بدن بانس ديني وبيضاغن وبغزاي وقت متيلا قمقة شكليلة وردة الإقارة داني سهدة أني من يخلو أخنا قديمية وخاية أنا رابع خدية وإن إديوم قد بغزاي إطلاع مواتا مؤودة واحنا شيخ اطراي وخشروتو اما امت ايد مدن خط اطراي قشيش شمول يعني ديل بزوتا قيموت طوطاموتي مرمي الزيه متروبوليت ايد مدن خط اطراي باستراليا ونيوزيلاند ولبنان امني لاوروبا بكلايا ومغزوية سنبتا قداها تقليتا تقليتا رابا نقيتا وما رمضت على يمديتا استراليا بغزايا برناشوتا من تروي جيبانه بشقالة شكله وبغزايا الدنة كتويات دييني وبالضاينة قد اخنا نمودنا مطلع بديا وبغزايا وخا بانا رابا جورتا ديلا بشتكتوتا مدري ما توي خيلة الهجمة استراليا مطلابة اطرايا
اخنا المو بطلابه بارمان شت 1914 15 مانصر هل اسر اطلاع الليله بكلايا شو ما خمشي الف اطراي فشلو دوها قابت خاطرت اختي ومن جنسها اطراي وهيمانوتا امشيخيتا فشلو بريمو وخطيله قاتن اها ممريانتلا واجسانتلا ليش شاله بتلخه كل شنت تخيم كبتي وخايه هل اها موديتا رشميتا اديا بحكمه تركيا من سبب مطمناي تركيا ايوه بدزوتا اني قاطول شو ما خمشي الف آتوراية خاملين وثلجة أرمناية وأربعين دا خمشماء ألف يوناية فشلو قطيلة من سبب إيوة بريشة من جنسها تركايا إيوة من جنسها كتخا رجانة آتوراية أرمناية يوناية أربعين دا بهمانوتا كرسيانتا لابد هذا أنا نقيت إلى أنت عطريتا جارد ريشة بالزودة وهي شركانتا بخجمايو ترابا جورتا بخسايو أرمناية بزوتا بخخيلة رابا جورا أخنا جيجارد همنغ بداها قصة وإتلن حقياتي وزدقة دينا بيش تشليجة قالت بيشي مضرة وهاي اللي بخيلة أمتا تشلية كلها أموضالة أما مدن أموات مرمخ قالان وآها جنصاد بيشارك الناس وانتا خبراني خاراهي إينا بطلابهم هجمة أستراليا ريكيغنايز آودلا يعني موديتا ورشميتا من هجمة أستراليا تقتل أما آتورايا وآرمنايا ويونايا خداجة خيطة كانت تدمنتها لدها مغزيتها ولدنا عود دينا بجراشها شكلها مغزوية كل الدنيا Assyria TV thank you very much you guys are doing a great job we are so happy as a Syrian community in Australia broadcasting this demonstration in Sydney Australia everyone to have a look what the Assyrians and Armenians and the Greeks are demanding. We are demanding recognition of the Assyrian genocide in Australia by the federal government, especially the Prime Minister of Australia, Scott Morrison. Thank you very much, Assyria TV, and all those are really helping in sort broadcasting this demonstration. Thank you, Albert, and thank you, Assyria TV. بس مرابا نقرا ديفيد مرجانا من برس خزوة الأسيريا تي في بديرخ أماخن خدشخينا وبهاوين تبقيات خينة رمزميات خينة من قيومة وشت آسد أمتن عاشوريتا دو مدينة سيدني أستراليا وشن أمن خزيانة برجانة اتبرس خزوة أسيريا تي في بديارة خموخن مختمرن بتهاويا خامزن تخيتا من ميقرا شمول نية هدامة وقيومة زوعة ديمقراطية تورايا جو سيدني أستراليا بقرخلة مودية تخمنته ورعشته بداها يوم تشعيتانايا بيخيطخ منه بيخشمخ منه قمودي اجم يوما بقواطه وخلدها تقليته مودينا مطلابا شلام هذا دزوتا ويوما خيوما جورا لك كل ابن امتن اثوراي كتي لبخايا دزوتا ويوما رابا جورا لي ويرك كتخا اثوراي يرك هاوي سيرا بو يوما الى قد خارت سهدة دياني تلزيله 1915 من زعلومة تركيا بس مرابا ميقرا شمول هي برجانة ميقرا رجاني وخزياني داسيان تي في بوشن عمن بالدار خموخن مدرة من عم خكمة من هدامة تقبل شو تاسن جو سيدني أستراليا وش نعمل
نعم تناشريتا مقتيت مغزايا بألباية من أمواته آشوراية أرمناية يوناية إديوم يوما جدانة سيدني تشتن دويرة قبض خاطر داها تقليتا آزا لقامة وجوج لقامة مقتيت مغزايا مقوخياته وصرخياته الدنيا أمواته بش قالها قوتين أن البايد ناش جمينا إديون لينا طلابة خمندي من دها خكمة شق من موديتا بأقطل عما آشورايا أقطل عما يونايا أقطل عما أرمنايا نمتي آشورايا مختير بغزايا الباي طلابينا هاقوتا شق من هاقوتا لبي خمني خينا شق من زدقة لبي خمني خينا شق من موديتا بقطع العمة لبي خمني خينا لوغ بطلابة شق من هاقوتا ديرة لوغ بطلابة شق من زدقة ديري لوغ بطلابة شق من هيايوتا دنيا أمواتي قد خيخيتا مختيق بشمايا بطلابينا من رش وزير أستراليا قد مودي بدها الطلامة ويلا تركاي هالإديوم يوما لينا موضوعية بالقطلة ادينا ويدا ابنهم genocide! 1950 never again! 1950 never again! Shame on Turkey! Shame on Turkey! Shame on Turkey! Shame on Erdogan! Shame on Turkey! Shame on Erdogan! Shame on Turkey! Shame on Erdogan! Guys, if you keep coming down, if you are stopped here, please move down. Do not congregate right on the stage. Move down, down to your left. Everyone who is stopped. نعمتي عشريتا برجان أسيريا تي في رزاية بألباية بلاشيتا من أمتنا عشريتا وأمتا ليليتا وأمتا ليليتا جماية ونبا بنديتا تسيبنا أستراليا عائلة تاون هول عائلة نبا تسيبنا
بغزايتنا أمتي عشوريتا الباي دونتايا لينك لا والداها تقليتا برجانة أسيريا تي في مدري بدلاروخ عموخن من لبة مدينة سيدني أستراليا. Ladies and gentlemen, come in to seat forward slightly. If you're standing there watching and joining us in this ceremony, cross and walk down a little bit there to the right. Move forward down there. جميع الخدم يوما أختي قد أمرك حاقوتا لآزا وليش أقخلا حاقوتا بتكفلخلا كاب ألفا استهدن لآزل هابس ثم استهدن إيني من الشنطة Let me hear you say today, so get the energy out. I want to hear you the whole city must hear us. I would like to take the opportunity to thank our distinguished guest today, the representative of the Republic of Artsakh, representing, that's right, give it up. Artsakh is still in our hearts, evident to see. The representing South Wales government, the legislative council on our own national board. Thank you for being with us. Representatives of the Christian and Democratic Party representing Reverend distinguished clergy, representatives of the Armenian, Assyrian, and Greek communities. I want to thank you for being here today. We would also like to thank the South Wales Police Force for protecting and serving us today. Thank you all, ladies and gentlemen, for being here with us. I would like to take a moment to remember our fallen ancestors. We join you in a minute of silence. مختلف بغزايا كلنا خادقة الشفة أو خات السهدت أمتا ناشوريتا وأمتا يونيتا وأمتا أرميتا. Thank you. We now invite the original tradition of the smoking ceremony. Good afternoon, everyone. My name is Brendan Kieran. I'm a cultural representative of the Metropolitan Aboriginal Land Council of Redfern, and my role as cultural representative is to perform the smoking ceremony. Before I start the smoking ceremony, I'd just like to explain a little bit about it. The smoking ceremony is a very old and sacred ceremony. It's not a matter of the ceremony starts before I pick the leaf. Before I pick the leaf, I sing to the tree in my magic. I put the magic into the tree. That goes into the leaves, then I pick the leaves. When I burn the leaves, that releases that fire. That magic is that tree. That is a smoking ceremony. Smoking ceremony. Today we use the smoking ceremony for us, the land as well. Everyone knows the history of Aboriginal people in this country, and genocide and government recognising genocide hasn't happened, and it's been going on here for over 200 years.
I was born in a place in 1979, a transferred women's hospital in Surrey Hill, East Australia. And that's the last time I ever saw my mother. I was taken away from her as a baby. And I'm one of 10 siblings that have been taken away. I'm also the second generation that's been taken away as well. I never got to meet my mother. I've never met my father. I only have one auntie. I've got 3 brothers. And it's still continuing today. So I think on a day like today, as myself as an Aboriginal person, I share and understand and have that insight into genocide. So once again, thank you for having me here to perform this ceremony. I'm going to light the smoke. Once I light the smoke, I'm going to play a healing song. I'm going to call the didgeridoo. So just bear with me a minute. أمتي عشريتها هذه مختلف بغزايا أخين إيوا هدامة من برسوبة خيانة أطراف أستراليا أو إلى خامن ناشئ أصلاية أطراف أستراليا إلى خامن ناشئ أصلاية داها أطرا بدبارخ داها تقليتا إخا بخصة إنا بالخيلة ناشئ أصلاية داها أطرا More leaves on this smoke. More smoke the better. Thank you, everyone. Thank you for that ceremony. Please join us, Australian, Armenian, Greek, and Assyrian National Council.
مختخو مشموية دستة موزيقورة دورة مخايا أو زمرياتي امتناي أطرد أستراليا وأطرد آتور Speak up, Skirmer! Speak up, Skirmer! Recognize genocide! Recognize genocide! History denied! History repeated! History denied! History repeated! History denied! History repeated! End the cycle of genocide! 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 I'll now invite the religious clergy from the Armenian, Greek, and Assyrian communities to lead us in prayer. باوين خصلوتا بيطلع مواتي أمتا شوريتا وأمتا يونيتا وأمتا أرمنيتا بنقزة قشيشة اتكت إيتا تمدنخت أطراية وإيتا أرمنيتا وإيتا يونيتا. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Amen. 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 Sydney, can you hear me? Yes! Can you hear me? Yes! Sydney, we asked for you to come today to march for justice, and you did just that. Big round of applause. I want to hear your voices today. My name is Young. I'm the chair of the Armenian National Committee of New Zealand. And most importantly, I'm a proud descendant of genocide survivors. I will also be your MC today. We are honored to be joined here for the first time by the Greek and Assyrian communities. Please give it up for them, our brothers and sisters in the struggle. We share a past, we share the pain, and we will be in this fight till the end. Each and every one of you have gathered together on our annual day of remembrance to demand change and to demand the recognition of the brutal acts of genocide.
for Prime Minister Scott Morrison to end his silence. End your silence! End your silence! End your silence! End your silence! Ladies and gentlemen, Australia is held in a unique position as this genocide is so deeply entrenched in our own Anzac history. Gallipoli veterans Stanley Savage and Robert Nichol aided in almost 45,000 Armenian and Assyrian refugees fleeing annihilation in 1918. Nichol sacrificed his own life in the process. Every day, Australians back home would read about the genocide because in that time, the genocide was the story of the day, generating 27,000 newspaper articles. Notably, this was Australia's first humanitarian relief effort. Australia has a chance to build a more honest and genuine tradition of their Anzac heroes. It is time, on the eve of Anzac Remembrance, that the Australian government honor our history and the memory of so many brave Anzacs. Let me hear you, Sydney. Make some noise. End your silence. End your silence. End your silence. End your silence. One of the notorious masterminds of the planned annihilation of our people, Talat Pasha, made a chilling resolution. He said, quote, "There is no room for Christians in Turkey." Today's Turkish government continues to deny this genocide ever occurred, and worse, financially and militarily backs like-minded dictators to attack Christian minorities. The irony in this is that these are the grandchildren of genocide survivors. What the Ottoman Empire and today's Turkish government failed to do is silence the Armenian, the Greek, and the Assyrian people. We will not be gagged and we will not be silenced. We will not be silent! We will not be silent! We will not be silenced! We will not be silent! We all have a clear vision today, ladies and gentlemen. It is for Australia to stand by its own values, stand by its own history, and follow other Western nations like Canada, like France, who have recognized the genocide and proclaim, yes, it's genocide. 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 You see, ladies and gentlemen, our plight is this, that although we Armenians, Greeks, and Assyrians of today did not endure our ancestors' struggle firsthand, we inherited it. The ripple effects of the crimes against our people are evident all around us. The wounds and injuries they sustained are the wounds and scars still on us today. Although invisible, the trauma that was endured by many of our grandparents, great-grandparents, and the little ones in the crowd today, your great-great-great-grandparents, still stays with us today. Recognition is not a mere symbolic act. Recognition is a step closer to healing. Recognition is a step closer to reconciliation. Recognition is turning around and telling the past, we see you, we hear you, we acknowledge you, and we will never let it happen again. 1915, never again! 1915, never again! 1915, never again! 1915, never again! We all know the saying, a crime unacknowledged is a crime encouraged. This must change now. Prime Minister Morrison, we call to you now. We seek that Australia stands on the right side of history. Remember our fallen Anzac soldiers, honor their sacrifice, reflect the same selfless acts that those soldiers did for us then, and do it again now. It is time for justice to be done. It is time for the Australian government to recognize the Armenian, Greek, and Assyrian genocides. Please help me welcome now to the mic our distinguished guest today, representing Premier Gladys Berejiklian, member of the Legislative Council, the Honourable Natalie Ward. Thank you very much.
I acknowledge the traditional owners of the land on which we meet and acknowledge our elders past, present and emerging, and thank them for their custodianship of the land that we meet on today. It is my great honour and privilege to represent Premier Gladys Berejiklian here today and the New South Wales Government. Today, on 24 April, we commemorate 106 years since the Armenian genocide of 1915, when more than 1.5 million innocent Armenians were slaughtered by the Ottoman Empire. We also remember acts of genocide committed against the Greek and Assyrian community in the region. We will never forget the innocent men, women and children who fell victim to that planned extermination campaign. This was an indiscriminate crime against humanity, one of the darkest hours on this earth. We continue to condemn it today, and we must, for not only are there some who say it never happened, but there are some who continue those calls today. We will not allow the memory of those lost souls to be erased. In this way, we honour our forebears and keep their memory alive. And as our Premier, Gladys Berejiklian, said today, I am forever hopeful that Australia will join the many nations around the world who have recognised the Armenian genocide of 1915. Thank you. Speak up, Scotland! 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 Recognize genocide! Recognize genocide! Turkey tried, Turkey failed! Turkey tried, Turkey failed! Turkey tried, Turkey failed! End the cycle of genocide! End the cycle of genocide! End the cycle of genocide! I would now like to welcome Pati Pambukian on behalf of AYF Juniors Australia to speak on behalf of the Armenian, Assyrian and Greek youth. Please welcome Pati. Մեջերետի 106-րդ տարելիցին արիթով մենք գոհի ճավադնագապիության անդամներես և թորներն ու զորերը վերապրողներուն գխոնարինք և մեր հարկանքի դուրքը գփոխանցինք մեր սուկ նահատակներու հիշադակին։ Մեր ազգեսկացով մենք վերանորոգենք մեր ուղղը մաս կազմելու հայ թատի բաղաճադիրական պայքարին և մեր ուժերով ու փոքր կարողություններով, որոնք օրը այն պայման պիտի մեծնան, նպաստելու մեր արդար ցածիրությունը։ Այո, մենք թեև փոքր ենք այսօր տարիքով ու կարողություններով, բայց մեծ ենք արդեն մեր ազգային կեդրի վրա ստացած հասարակությամբ, որոնցով առաջնորդելով գիտենք, թե ինչ են մեր շահերը։ Մենք հասկանանք, թե ամիսները ի վեր մեր հայրենիքներս ստեղծված վիճակը և Արցախի մեջ պատերազմի արդյունքները մեզ ծրած են նոր ճեղար լացություններու առջև։ Մենք հասկանանք, թե այս նոր վիճակեն դուրս գալու համար հայ ժողովուրդը վերածնունդի պետք ունի։ Նման այն վերածնունդի, որ 1915-ի ապրիլ 24-ին հաջորդեց 1918-ի մայիս 28։ Այդ վերածնունդով է, որ մեր ազգը վերաբրեցավ ու զարգացավ 20-րդ դարում և կերտեց 1991-ի սեպտեմբեր 21-ը։ Այսօր մեր նահատակները այդ վերածնունդը կսպասեն մեզ մեկ և վստահ ենք, որ անոնց ուղիները հանգիստ պիտի չառնեն, եթե չապահովենք մեր նոր վերածնունդը։ Հետևաբար պետք է միացնենք մեր կարողությունները ու պայքարենք
Պայքարին քանում վերնահատակներում, պայքարին քանում Արցախի գործնված հողերում, վերադիրացման, պայքարին քանում Հայաստանի հզորացման։ Ճիշտ է, որ մեր ճամփան դժվար է, սակայն հայությունը հուսահատություն չի ճանչնար եւ մենք խոհի ցավադնական միության անդամներս գուխտենք այս խորհրդավոր պահուն մեր բաժինը բերեն մեր ազգային նպատակներու իրագործման այս կարևոր գործին փառք ու բադի մեր նահատակներու հիշատակին Give it up for Patil, their pocket in Gary. That was incredible, Patil. Wow. Cindy, can you hear me? Can you hear us? I now welcome Anna Bergarian from Mighty Dance Group to perform at Gurung. We might be having some technical difficulties. Apologies, everyone. We will get back to it. I'd like to welcome Diamadis Paniotis of the Australian Hellenic Educational Progressive Association to speak for us today. And good evening, Australians. We are here tonight, here this evening, as Claudia Ramsey has said, and a number of your placards say, to ask for our Prime Minister, the one we vote for, the one who relies on us to get re-elected, to do what we ask, which is to recognise the genocides of our ancestors, of our peoples, to recognise these pages of Australian history. These are Australian stories. We are not asking for anything more than recognition of Australia's role in rescuing those who were left defenceless, in protecting those who have been left abandoned. On the other side of the planet, Australians sent food, blankets, clothes, money to help the survivors rebuild lives. They did not know these people. They had no family relationships. Yet Australians reached out and helped. A century later, we are gathered here today and we will continue to gather, be it in public like this or in parliamentarians' offices, until federal parliament follows the example of New South Wales Parliament that we passed on our way here this afternoon, like the South Australian Parliament in 2009, and adopt recognition motions, recognising 3 genocides of 3 indigenous peoples. And I'm very glad that we had the smoking ceremony recognition of Australia's indigenous people. And I look forward to the day when we can go to Banaya Sumela, when we can go to Akhtamar, when we can go to Tura Abdin without need for armed escorts, without need for special permission. We simply go there to pray because we want to go there to pray. As these descendants of the indigenous peoples of Anatolia, be it Bondos, be it Hayastan, be it Assyria, Bet Nahren, this is all we ask for from our Prime Minister, the recognition of
our ancestors suffering as part of Australian history, as part of the Australian story that he is so proud of, and rightly so. I hope that particularly my community, which is a very big presence in Cook in his electorate in southern Sydney, listens to this and passes this message on to him. Ειδικά οι συμπολίτες μας, οι πατριώτες μας στο νότιο προάστια του Σίδνη, εκεί που εκλέγεται ο Πρωθυπουργός, έχετε όλη υποχρέωση να τον πάρετε τηλέφωνο, να του στείλετε γράμμα, να χτυπήσετε την πόρτα του και να του πείτε εμείς σαν εκλέκτορές σας απαιτούμε την αναγνώριση των γενιών των λαών μας. Ευχαριστώ όλοι καλά. Thank you very much. Thank you, Donatus. We now welcome the Assyrian National Council of Australia's President, Hermit Shahin. To your Reverend Fathers, Honorable Member of Parliament representing the Premier, to all peace-loving people who have gathered here, to the organizers of this gathering, the Armenian National Committee of Australia. Greetings from the Assyrian of Australia and all over the world. Shlama Ashuraya Bekullahun. We, representatives of the Assyrian community in Australia, are gathered here in solidarity with our brothers, the Armenians and Greeks. We are here to march for justice and to get our voices heard for the crimes against humanity committed against our three nations by the Ottoman Turkey during their infamous and shameful genocide. On this day, we honor those who murdered and reflect on the suffering and resilience of those who survived. We are gathered here today to join in solemn remembrance of the genocide of 1915 that was perpetrated by the Ottoman Turkey and the 106 years that have passed since that horror. As we recall the genocide and reflect on its aftermath, we acknowledge the way in which the Assyrian, Greek, and Armenian people have sought to find healings and move forward. We will always remember our victims of this dreadful genocide so that even those who did not experience it may learn of its cruel nature, its terrible cause, and draw lessons that will make it impossible to repeat. Every year, on 9th December, the United Nations marks the adoption of Genocide Convention, which is also the International Day of Commemoration and Dignity of Victims of the Crimes of Genocide and of the Prevention of this crime. Importantly, the convention established on state parties the obligation to take measures to prevent and to punish perpetrators of the crime of genocide. As of July 2019, 152 states have ratified or agreed to this convention, including Australia. Yet, when it comes to implementation, most of these countries do not adhere to their commitment. Over 3 million Armenians, Assyrians, and Greek citizens of Turkey were slaughtered by Ottoman Turkey without a question asked, and the world resolved to stay silent in recognizing and condemning the perpetrators. As for the Assyrians, for centuries, genocide, massacres, and forced removal have become a normal way of life for our people. To this day, history is repeating itself for them. We have been systematically driven out from our ancestor lands in Iraq, Turkey, Iran, and Syria. Assyrians have been subject to gross violations of their human rights by way of murder, rape, assault, and forced conversion to Islam by these undemocratic governments in the Middle East.
On April 7, 2021, priest Seyfo from Mar Yaqub Church of Syrisch-orthodoxe was handed down a 25-month prison sentences on charge of aiding the Kurdish Worker Party (PKK) by a court in southeastern Turkey. Our community in Australia and all over the world are demanding the Turkish government for his immediate release. The Armenian newspaper Agos reported 2 weeks ago that a parking lot is being built on the grounds of a monastery of St. Ephraim on Mardin, belonging to the Syriac Catholic Church. A Catholic priest named Father Ramzi Derel, who used to visit Iraqi Christian refugees' families in Turkey, providing them with religious services, also faced harassment. Father Derel's elderly parents, 71 and 65 years old, residents of a tiny Christian community, were kidnapped from their home in 2020. His mother's body was found naked with sign of torture, but his father is missing till this day. In 2020, Erdogan officially turned the historic church of Hagia Sophia into a mosque. In September 2020, Turkey's Erdogan initiated an evil alliance and aggression against the independence of Artsakh, which included the deployment of Turkish-backed jihadist tobacco. Now, the Islamist regime of Erdogan and his neo-Ottoman agenda has magnified Turkish anti-Christian hostility. His glorification of the Ottoman spirit of conquest and references to the rights of the sword is converting Hagia Sophia and other churches have downgraded Turkish Christian citizens to an inferior rank of conquered minorities. His words not only insult the victims and the survivors of the genocide, but also endangers the safety of the dwindling Christian community of Turkey. Erdogan is simply doing what his ancestors have done in the past. He is a denialist, an obstructor of justice. Shame on Erdogan. Shame on his fascist regime. From this official platform, we raise our voice and promise that we will continue seeking justice for our martyrs' innocent souls and the recognition of the Assyrian, Armenian, and the Greek genocides. Justice will only be served for our nations and our martyrs by acknowledging and condemning the actions of these responsible, the Ottoman Turks, and by calling on Turkey, being the legal successors of the Ottoman Empire, to address and account for the crime of their ancestors. Accordingly, we call upon the Australian Prime Minister, the Honourable Scott Morrison MP, and the Australian federal government to stand in the international spotlight as a representative of the free nations of the world and as a leading champion in the realm of democracy and human rights to recognize and condemn the perpetrators of this genocide, the Ottoman Turks. Glory and honor to our Assyrian, Armenian, and Greek martyr. Thank you. Recognize genocide! Recognize genocide! Recognize genocide! Seyfo, tell the truth! Seyfo, tell the truth! Seyfo, tell the truth! Shame on Seyfo! 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 Ladies and gentlemen, please help me welcome Political Affairs Director of the Armenian National Committee of Australia,
Michael Kolokosyan. Ladies and gentlemen, we all know why we are here today. What we need to do is express our disappointment to Prime Minister Scott Morrison for his statements that were released last night. We have again been disappointed by our elected leader. Prime Minister Scott Morrison has failed to use the G word, genocide, instead keeping in place the gag rule imposed by an authoritarian foreign dictatorship, Turkey, a regime which today is carrying out its same pan-Turkic policies responsible for the 1915 genocides against the indigenous inhabitants of the Republic of Artsakh. The Prime Minister of Australia has forgotten what it means to be a leader. A leader who stands up for what is right and just. Is this the Scott Morrison we elected? No! Is this the leader we want? No! Where is the Scott Morrison who said that the Armenian, Assyrian and Greek genocides were one of the greatest crimes against humanity? Where is the Scott Morrison that said never again? 1915, never again! 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 The Australian federal government lags behind the moral leadership shown by New South Wales and South Australia, who have both recognised the Armenian, Assyrian and Greek genocides. What Australia must do is recognise its own history in aiding survivors and victims of the Armenian, Assyrian and Greek genocides. Prime Minister Morrison, we urge you to listen to the thousands of Armenian, Assyrian and Greeks who marched through Sydney's central business district from all places throughout Sydney, who can together raise their collective voice and urge for genocide recognition. Recognize genocide! Recognize genocide! Recognize genocide! We urge you to listen to the 40 federal parliamentarians from your party and all across the state and federal parliaments who together signed the Memorandum of Understanding for the Joint Justice Initiative. For now, our voices as three communities will continue to grow louder and louder until we are heard, until the genocides of the Armenians, Assyrians and Greeks of 1915 are recognised by the Australian Parliament and the Australian Prime Minister. Recognise genocide! Recognise genocide! Recognise genocide! Recognise genocide! Stronger, stronger, tell the truth! Stronger, stronger, tell the truth! Stronger, stronger, tell the truth! Sydney, can you hear us? Yes. Energy up. Sydney, can you hear us? Yes. All my Armenians, make noise! All my Greeks, make your noise! All my Assyrians, make some noise! I'd like to welcome, after technical difficulties to be fixed up, Anna Berberian to dance Gerung.
Thank you, Anna. That was incredibly breathtaking. It captures our feelings right now. I would like to welcome the winner of the Voice of Armenia, a finalist in the Voice Australia 2020, our amazing singer for today, Masha Mindroyan. Make some noise. Louder, higher, make some noise for Masha. In the city of Adana, during the darkest day of the Ottoman Empire, there began a tragedy that marked the start of what was to become known as the Armenian genocide. The people were forced into starvation, torture, and extermination. Armenian hearts to the ground. Men, women, and children were killed. Sometimes entire families were wiped out. They were accused, convicted, and sentenced to die because they dared to call themselves Christians. The crime was the believing in Jesus Christ who died for their sins. In 1950, 1.5 million Armenians were ruthlessly slaughtered because they were the ones that believed in Christ. Unpunished and undeterred, the ones responsible for the massacre of Adana set a stage for the terrible genocide of the Armenian people. This is our story. In the summer air, under mother's care, children played within her square. With a silent sigh, farmers worked the land.
Though persecuted, they were not abandoned as they laid down their earthly lives. They would begin eternally with Christ. For the world may forget, God will remember their suffering. Never again would they hunger and thirst. For the Son of God, Jesus Christ, would be their shepherd, would lead them to the spring of living water, and God would wipe away every tear from their eyes. They would encircle the throne of God, singing to the great I am. Worthy is the Lamb who was and is to come. Thank you much, Trav, for sharing with us your gift. A proud Armenian above all else. Ladies and gentlemen, I finally want to welcome the Executive Director of the Armenian National Committee, our good friend, Tai Kasarian, to say final words. Ladies and gentlemen,
A round of applause for Huri Elysian for emceeing our proceedings. Let's continue applauding the representatives who are here from the Assyrian Australian community and the Greek Australian community. Thank you very much. This year feels a little bit different. For most people around the world, it's different because COVID has changed many people's lives. And of course, that's changed the lives of Armenians, Assyrians and Greeks as well. But for Armenians, this year is different because we're a little bit lighter of a piece of our homeland. What happened in Artsakh towards the end of last year has wounded us like nothing has wounded us before. Those wounds were worse than what was experienced in my lifetime because the previous wounds had never healed. There was no justice for those who came before us. There is no justice for the Assyrians that continue to be butchered by the same perpetrators in the Middle East. There is no justice for the Cypriots who are forced to share their motherland with Turkey. And last year we arrived on the shores of the Republic of Artsakh. There were suicide drones. There were phosphorus bombs. There were cluster munitions. There were everything that you would not wish on your worst enemy. But Turkey, ladies and gentlemen, Turkey and Azerbaijan wished it on us. They had wished it on us for over 100 years. And for 100 years, we have been crying for recognition. We have been calling for justice and have been met with silence. This is why I thank the Assyrian and the Greek communities, because the wounded Armenian nation that is represented by its Australian community today feels stronger with your flags marching alongside us. And the backbone that feels like titanium today is what we wish on our Prime Minister. 2011, Australia should recognise the Armenian genocide. 2021, there was dispossession, deportations, and death. Mr. Prime Minister, if you can recognise that there was dispossession, there was deportations, and there was death, why not recognise who committed them and why they committed them? Was it the citizens against the government of the Ottoman Empire? Or was it the government of the Ottoman Empire against its citizens? And if it was the government of the empire against its citizens, were all Ottomans targeted? Or were they targeted based on race? The guy who came up with the word genocide said he was motivated by what happened to yours and my ancestors. And today, I'm here along with my parents and my daughter. This battle has a long way to go. We've got time, ladies and gentlemen. We will keep going until every blood spilled is accounted for, until the homelands that were once the great Armenia, the great Assyria, and the great Greece are returned to its rightful owners. Nothing else is what matters. Thank you. Ladies and gentlemen, let me hear you one last time. Yes, it's genocide! Yes, yes it's genocide! Louder! Speak up, Scomo!
ladies and gentlemen, I thank each and every one of you. I am humbled by this turnout. I'm humbled by your strength and your energy. Let us continue to fight for what is right. Recognition of the Armenian, Greek, and Assyrian genocide. Let me hear you one last time. Thank you all for being here today. Those who are taking the public transport that we have organized, you can go along Backer Street next to St. Andrew's Cathedral. Thank you again, Hellenic, Greeks, and Assyrians. We'll see you again. نعمتي عاشوريتا لخا بطاوق ختامة دا تقليتا تقليتا التشتغل مريستا بعما عاشورايا وعما أرمنايا وعما يونايا. South Wales Police Force for protecting and serving us today. Please give them a big round of applause. And when you pass them, acknowledge them and say thank you so much for serving and protecting us today. Thank you. نعمتي عاشوريتا مدري بأمر أوتم بسيمة رابا الشاركتوخن ببارشتا الدها تقليتا ولخن أمن من دقيقة قمايا الدها تقليتا بختيتم بغزايا دنيا خشكوني إلى إينا إلى دي الباية ات آشوراية ويوناية وأرمناية إلى دي هضيرنا لخا هاويتن راو بسيمة بشلخن أمن مطلبا الى هر امن اليه ان ما اشتاشنه بالقطالة عمن اشورايا يونايا ارمنايا بطلبه من كل امواته قد قبليله وقد مودي بداها قبل عمه سكوت موريسون رش وزير استراليا بطلبه منه اخ امته اشوريته قد مودد بقبل عمه سبرن وبتسبرخ وهربس باريوخ الدهق قبل عمه فرجانة أسيريا تي في مني أنا ألبرت شليمون وش بألباباواتي من سيدني أستراليا.